mainly his time, talent, and treasure to make an indelible positive impact in the lives of hundreds of thousands of people across Nigeria. His home Christian follows committedly the injunction of Christ that those kind who do kind deeds do so. This of God, glorious cathedral, Ilorin, Kwara State. Àtẹ̀wọ́ ló yóò tẹ̀lé wa. Ní Ọládòkun, wọ́n jẹ́ èèyàn ńlá, èèyàn pàtàkì tí Ọlọ́run gbà fún gidi gan. Èèyàn tí Ọlọ́run kẹ́ láwùjọ, ó fi wọ́n ṣe bàbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn nínú ibi tí àwa náà ti ń jorí ọ̀fẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bí ọmọ tiwọn. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọ àfẹnubí wà, ọmọ àfarabí ń bẹ. Èèyàn á máa gbà fún yàn pé bàbá wa rèé. Wọ́n bí ọmọ tiwọn tí Ọlọ́run gbà fún wọn. Wọ́n gbóhùn pé Ọlọ́run fi wọ́n ṣe àpáta pàràpá sí ẹ̀yìn ọkọ wọn. Ṣé ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn wọn sọ́lẹ̀ kan, lẹ́yìn gbogbo ọkùnrin tẹ́ bá ti rí tí ń dá kẹ̀kẹ́ lu kẹ̀kẹ́, tí ń rọ̀ bí òwe, ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ìyàwó rẹ̀ ni. Ọlọ́run sì ṣe, Ọlọ́run rọ̀ wọ́n lọ́rọ̀, wọ́n sì fi kẹ́ àwọn èèyàn láwùjọ. Ẹ bá ká mọ́ dènà pẹ́nu, ẹ gbọ́ ohùn wọn ní báyìí. Bàbá wa, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò Àkíyèsà. Ẹ ṣé o, ṣàlàáfíà làbáyé. Àdúpẹ́ sà. Adẹ̀kí gbogbo ilé náà àti àwọn tó ń gbọ́ wa ní gbogbo ibi tí ẹ̀ka iléeṣẹ́ yìí tó ta gbogbo dé. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú àsìkò yìí. Adẹ̀kú mọ́ra àwẹ̀ lọ́tún àti lósì lọ. A sì tún kí wa fún ìmúra ìṣí iléeṣẹ́ wa yìí ní ọ̀la. Ẹ ṣé gidi gan sà. Bàbá wí tẹnu ẹni kì í bó. Nǹkan tí èmi mọ̀ tí mo lè sọ ni mo sọ. Ṣé mọ̀ pé ẹ mọ́ bínú tó ṣe bí òwe o, ẹ̀yin àgbà. Tí n bá lè béèrè, alálàfíbọ̀ lámọ̀ sí. I would want to ask in English so that people that is outside our own language, our own mother's tongue, will be able to go along with us. Who is Pastor Dr. Olatunde? Yeah, Pastor Dr. Olatunde JP is a human being. He's a Nigerian, born in the city of Ibadan in the middle 60s. And the parents are from Okewo, the two parents, from Bodi, that is my father's compound, in Ile Bale Ogugudu, and Ishia, the Olofi. That is where my mother from. I went to primary school in Unit and secondary school in Adventist Grammar School. I worked briefly in the then governor's office under late Chief Bolagi. I worked in the security department. That was when the DSS was NSO. From there, I worked briefly in the audit department of governor's office. And from there, I proceeded to Wesley College by then in Ibadan. But during the change of government, we were being merged to St. Andrew's College of Education. Some went to Ila, and I finished my NC in St. Andrew's College of Education. I studied history CRS. And I worked briefly after a lot of teaching practice in many schools, like
Bodija Methodist, Bodija St. Luke's, Modite, and Ife Girls High School in Ife. So later, I proceeded and I started working under the then Mass Mobilization for Socio-Economic Recovery called MAMSA under the then General Badamosi as the head of state Ibrahim. It was under the director of Jerry Ghana, and the secretary of MAMSA was Professor Tudade. And Baba Faliti was the state director. And my first point of posting was in Okeo. And I came in as an assistant social mobilization officer. I worked with the late Adebite, who was the chairman by then. And later I served here for 2 to 3 years before I was posted to Isai. So from Isai, I joined another organization called Farmers Development Union. So from Farmers Development Union, I left them also to further my studies. That was in at the MA College of Education. I studied history honors, and I finished there with a degree. And later, I found myself working with Farmers Development Union. And I got the inspirations to help people. I felt for the poor people. And that thought had been in me. It was in my 300 level that I gave my life. And I think I joined Redeem by that time. I was born in Baptist House, so I joined Redeem. I think that is what you mean. I'm married. I married my wife. And, my wife was my junior in university anyway. Wow. So thank you very much for taking us through this journey, and it's an inspiring one. So to really, I know that people at home are really connecting with the dots and knowing why this man is made the way he is. He has served, and that is why he has been able to reach the peak of his career. And you know, the sky is, as you have, I know that you believe, is the starting point for each and every one of us. So, sir, I would like to, in your public service experience, I would like you to share with us your watchword and also as a unionist. So, what has been your watchword and the experience like so far so good, so that people will learn from it? You know, let me say, when I was working, I came from a family that my father was a disciplinarian. I've been the last born in the number of 10. My mother was a petty trader. I want to say I did not know the issue of others, but I was so stubborn. It's every time I receive kokoko, beating me every time. But they gave me a foundation. That is a Christian foundation. It's compulsory that you in my family must be a choir, and you must join Royal Ambassador. With this mind that they have inputted the words of God, even at a point that I wanted to, misbehave in my Form 3. That was when I was living with Senator Akim Adedibu by that time. Okay. But I remember, because they used to tell us something in Yoruba, not your many to issue. To Bati love Monta, you're your own. So, and when I was working the civil service, I realized that I work under the people that are disciplined. In fact, by that time, you must be on your seat by 7:30. Not what I'm seeing now, that people don't go to office now. You must be on your seat by 7:30.
and they will rule. So, and imagine me by that time as a clerical officer, I was the one receiving the security report of Oyo State. All the security report coming from NSO at that time, they had DSS now. I have to read it, pass it in the file, and send it. So, all those things trained me. And my age was so young, I was less than 20 when I started working. Wow. So, and they have prepared me for a future that is matured. And by the time I started working in MAMSA, when I was posted to Kiu, many people don't know I'm from Kiu because they felt that I didn't look like them. So, and coming to work at the rural area, there was one man in very okay there. I learned that he is no more. The man was into spare part of motorcycle, Mr. Bolale. I made sure during the People's Bank to let the People's Bank, help this man. And he was being, assisted to take some loan. The man was fantastically good. He was into manufacturing of sock-up shovels and other parts of the motorcycle. So I was having the mind of helping as many people as possible, because looking at the poverty level they say, and coupled with the Christian Foundation, in my higher institution, by the time I went for my degree, in my NC I was a Supremos Comradium member. We enjoyed that one because we used to dance, go for gyration and do all those things. I was not born again in my NC level. But by the time I went for my degree, he became a fellow. And everybody started taking instructions from us. Even when they wanted to do Aluta, they would still consult me as an elder to tell them what they're supposed to do. So, and I think my generation at the time I worked and I went to school, it was a blessed generation. It was a blessed generation. Courts were no longer pronounced in our institution. The only club that is well pronounced is Kekite. And people just drink palm wine and dance and enjoy ourselves apart from the campus clubs here and there. So we didn't have this much of Boko Haram, terrorism and all these kind of things in your own generation that you are serving us with terrorism. So I think we were focused and we determined to be great, irrespective of our background. So I think that is my watchword. Focus, committed, and put in your efforts and determine that your family background does not matter. You will become great if you are willing to become great. And God is on your side. Amen. Nah, ẹ ṣé bàbá wa ẹ kú atótónu látàárọ̀. Àwọn èèyàn aráalé ò ti mọ̀ wò pé ṣé bàbá wo ní sọ Yorùbá ni. So ẹ já padà sí ilé pátápátá báyìí ká kúrò ní ti ọ̀dọ̀ àwọn queen ó ti di king báyìí ká padà wálé pátápátá. Ìbéèrè tí mo ní ní ọwọ́ tèmi ń bì tí mo fẹ́ bi yín náà ni pé kí ni nǹkan tó wú yín lórí àbí tí a lè sọ pé ó fa àgbékalẹ̀ tí ẹ fi padà gbé Seap kalẹ̀ tó fi padà wá di gbajúgbajà báyìí tó fi di pé à ní Seap water à ní Seap bank à ní Seap radio. Kí ni àfojúsùn yín tẹ́ ẹ rí gan tí Seap fi wáyé gan sà? Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan, ṣe rí ìṣẹ́ àti ìyà ó ti wà tipẹ́. I'm talking of 1986. Nàìjíríà orílẹ̀-èdè yìí àwọn ìjọba wa àti ń wọ́ ọ̀nà láti pa ìṣẹ́ run. Ẹ rántí ayé Ọbásanjọ́ operation Free the Nation. Àwọn ológun náà tún gbé D-Free wá, better life. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kò débi tó yẹ kó dé bó ṣe yẹ kó débẹ̀. Ṣe rí ìṣẹ́ tó wà, ọ̀rọ̀ wa dàbí amúkùn. Ìṣẹ́ yẹn ó ti wọ gbogbo èèyàn lára. So gbogbo àwọn ètò tíjọba ń gbé kalẹ̀ pé kí wọ́n fi kọ́ṣẹ́
àwọn èèyàn gan kọ́kọ́ fi ń tànṣe ara wọn. So nígbà tèmi wá ṣiṣẹ́ níbí yìí mo rí i pé àánú àwọn èèyàn ṣe mí, pàtàkì jùlọ àwọn obìnrin. Èmi ò ní wẹ̀wù á lọ sóko, èmi ìgbésí ayé yẹn ò dára. Ibẹ̀ ni mo ti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé Ọlọ́run bá pọ̀ tiẹ̀ lè ràn mí lọ́wọ́ tí mo dókè. Àwọn tí màá kọ́kọ́ fojú tó ni àwọn obìnrin tó wà nínú iṣẹ́. Ìyẹn ló bí ilé-iṣẹ́ Seap Microfinance Institution. Ìyẹn tún yàtọ̀ sí Microfinance Bank. Seap Microfinance Institution yẹn adá yẹn lẹ̀ ní 1998 la dálẹ̀. 1998 yẹn ò ní adá sílẹ̀ tá gbàwé àṣẹ. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ló fọwọ́ sí ká gbàwé àṣẹ gbà yẹn. Alága wa àkọ́kọ́ òun náà ni Pastor Adélẹ́kan. Adẹ̀ni secretary àkọ́kọ́ tí yẹn jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi gbà yẹn, Pastor Adérẹ̀mí. Then ẹ̀gbọ́n mi tèmi tẹ̀lé tó jẹ́ Pastor Dẹ̀dẹ̀ Olatunde. Àwọn náà kópa tó jọjú níbẹ̀, wọ́n fún mi ní ẹ̀yáwó fowó kówó tá a fi bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn. So ìgbà yẹn gratuity tí mo gbà ní MAMSA ó ní mo lọ fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nígbà yẹn. Mo lọ dẹ̀ ní gratuity tí mo gbà nígbà yẹn, mo lọ tó rà bí 45,000 naira. So yẹn ni mo fi ọ̀rá bẹ̀rẹ̀. And you know, ibi tí mo ti ń bọ̀ kì í ṣe pé bàbá mi fowó lẹ̀. Bàbá mi abiyamọ tó dára ni, ó ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n wọ́n bímọ tó pọ̀. So ọmọ mẹ́wàá bàbá mi bí. So iṣẹ́ táwọn ṣe ń gbà yẹn kọ́kàn fi tó ọmọdé bì kan ni. Kò sówó. So nígbà tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí, àwọn èèyàn ò pé mo ló ti fẹ́ rówó. Ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ nínú nǹkan tí mo gbàgbọ́ pé Ọlọ́run á ṣe. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ tán, àjọ la fi bẹ̀rẹ̀. Àfàjọ bẹ̀rẹ̀ ìgbà yẹn, ìyàwó mi náà òun náà sáàfù lọ́wọ́ gbà yẹn, ó ti parí service. Òun náà ta sóbò gbà yẹn àti graduate. Màmá di sóbò kiri gáràjì ńlọrin gbà yẹn. Àwọn àjọ kan wá sí Nàìjíríà gbà yẹn. Ìyẹn ọ̀rẹ́ mi kan wà bẹ́ẹ̀ ní ká. Ìyẹn ló wá ní àwọn àjọ yìí láti United Nations ni wọ́n ti ń bọ̀. Pé bá má parọ́ fún wọn, nǹkan tí mo bá lágbára ni kí n sọ. Wọ́n lè sọ fún wọn gbà yẹn. Bẹ̀rẹ̀. So wọ́n lè wà, wọ́n wo nǹkan tí mò ń ṣe pé èyí tó kàn fi ń rìn kí lójoojúmọ́ yìí jẹ́ ká tún kọ́ ẹ ní nǹkan tó ń lọ lágbàáyé, kó máa kọ́ àwọn èèyàn jọ, kó jẹ́ pé ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀. Tó bá ń pàdé wọn lẹ́ẹ̀kan lọ́sẹ̀, wà á rí yóò tó pọ̀, ó kàn ní máa rìn kiri. Báwọn ṣe tún fún wa ní methodology kan tá à ń pè ní ASHA methodology nìyẹn, tí wọ́n gbé wá láti Bangladesh. Wọ́n contract ẹ̀ fún UNDP. Bá ṣe gbà nìyẹn, bá gbà. Gbogbo ìgbà yẹn kò sí owó, so àwọn nǹkan tá a ní náà là ń lò bí ká lo ilé bàbá, ká sábà ṣe gbogbo ẹ̀ kiri. Àwa register Seap gangan ní year 2000. Wọ́n ní Seap bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ọlọ́dẹ fún wa ṣe, lónìí àti wọ 23 states lórílẹ̀‐èdè yìí. A ti ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó ti lé ní mílíọ̀nù kan ní orílẹ̀‐èdè yìí. A dẹ̀ ti láwọn òṣìṣẹ́ náà tí wọ́n ti lọ bí 2,200 tí wọ́n gba ẹ̀yáwó. So nínú àwọn ìrìn àjò yẹn náà la fi ń wò pé kí ni nǹkan tá a lè ṣe. Àwọn ìbò máa ń pe kinní kan ní networking. So networking yẹn, ọ̀rọ̀ tí olómi yẹn nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí table water, ìyàwó mi gan ló máa ìdí àyàn. So a fẹ́ ṣe ìnáwó kan gbà yẹn ni, a fẹ́ ṣe anniversary wa. So ló wà wò pé ó dẹ̀ ń ta omi gbà yẹn. Mo wá wò pé inú owó ẹ̀ la fẹ́ lọ nọ́fẹ̀ẹ́ tó ń ta omi yìí, tí ó dẹ̀ tún ní ṣe thank you lọ́la. So ìyá wà wò pé àbíjẹ́ kò ń lọ China lọ ra machine ẹ̀rọ omi wá. So àwa calculate ẹ̀, àwa wò pé iye tá a fẹ́ fi ná omi, tá a fi ra omi àti ra machine ibẹ̀, bá ṣe mú yẹn lò nìyẹn tí ó ra machine. So majorly gbogbo àwọn business wa is to support what is on the ground, expand, kó dẹ̀ fi àyè lẹ̀ fáwọn èèyàn láti ṣiṣẹ́. Lẹ́yìn pé nǹkan tó jẹ́ ayọ̀ wa ni pé à ń fún àwọn èèyàn níṣẹ́ ṣe, a dẹ̀ ń fún wọn lóúnjẹ jẹ.
so àwọn bá ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn dẹ̀ nígbà tíjọba dé wọ́n ní ká wá lọ fún bank MFB táwọn náà tún wọlé a lọ hospital náà a dẹ̀ ní farm a dẹ̀ níbi táwọn èèyàn ti ń ṣèdánwò a níbẹ̀ yẹn náà a dẹ̀ ní ibi táwọn èèyàn ti máa ń dárayá a ṣe yẹn náà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kan tí wọ́n wà ní Kwara State University a dẹ̀ tún jẹ́ alágbàtà fáwọn iléeṣẹ́ ńláńlá káàkiri nígbà tá a wá ń bọ̀ wá fún ìnáwó tẹ́lẹ̀ àwa sọ fún gbogbo àwọn alágbàtà yìí pé kí wọ́n ta nǹkan fún wọn lẹ́dínwó kí wọ́n ta fún wọn lẹ́dínwó wọ́n dẹ̀ wá àwọn èèyàn dẹ̀ ra nǹkan tó jọ wọn lójú dẹ̀ sọ fún mi pé iye owó táwọn rà wọ́n ṣùgbọ́n àní jẹ́ kó dúró lórí ibi tí ètò yìí máa ti dúró lọ́la a máa make sure pé àwọn èèyàn wà wọ́n sì máa rí àwọn nǹkan ẹ̀dínwó yẹn rà tí ẹ ṣe ẹ̀kan lọ́sẹ̀. ẹ ṣé gan bàbá wa ní ara bẹ́ẹ̀ torí ìṣẹ̀mọ̀ lẹ́nu ìgbà táwa dénú ìlú yìí oríṣiríṣi àwọn èèyàn àwọn èsì la ti ń gbọ́ a ti rí ẹni tó gbé wa ní ọ̀kadà tí ń sọ pé tọ́jẹ́ pé bàbá yìí ti ẹ̀ pé méjì àbí mẹ́ta nínú ìlú yìí àbájó àbáyọ̀ ibẹ̀ láti rẹ́ni tó dáhùn pé kí ni ṣé báwọn olóṣèlú wọn ti kọ́kọ́ máa ń bẹ̀rẹ̀ nu ẹgbọ́n sẹ́yìn náà ti ẹ̀ ní ìrònú pé bóyá tó bá di bíi 2017 ẹ kàn fi pósítà kan ta ni lẹ́bàá ní ká máa campaign lórí rédíò yìí wípé ó lè jẹ́ pé ó wà ní tẹ́yìn ò tí ì sọ fún àbáwá ò tí ì mọ̀ ṣùgbọ́n a fẹ́ mọ̀ látẹnu yín báyìí sá. tó bá di ọdún tó ń bọ̀ Seap máa pé 25 years dáadáa lẹ̀ tí n bá fẹ́ ṣòṣèlú máa ti ṣòṣèlú ọdún tó ń bọ̀ máa pé 60 years kí ló ń lé mi kiri kí ni mo fẹ́ ṣe pẹ̀lú òṣèlú tó lọ́wọ́ fún mi láàyè ẹ̀ níbi tí mo wà kò di dandan kéèyàn dé Agodi nìbàdàn kó tó ṣe nǹkan tó tọ́ fẹ́nìyàn kò di dandan kéèyàn dé Aṣọ Rock kó tó mọ nǹkan tó dáa láti ṣe èmi o mo ti sọ ẹ bá rí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ Seap mo máa ń sọ fún ọ ẹ yọ orúkọ mi kúrò lóṣèlú ẹ yọ orúkọ mi kúrò lóṣèlú ayọ̀ tèmi ni láti fọwọ́ kan ọkàn àwọn ènìyàn káwọn ènìyàn rẹ́rìn kò sóṣèlú ní ọ̀rọ̀ mi o gbogbo àwọn tó wà nípò òṣèlú nísìn kò sí ẹni tí mọ̀nú wọn ọ̀nàrẹ́bù wa tó wà fún house of rep wa ń bì ọmọ wa ń bì yìí náà ni ọ̀rẹ́ mi ni sẹ́nétọ̀ wa náà tó wà fún agbègbè wa ń bì Sàràfà Dínàdé àti Ọládèjì ọ̀rẹ́ mi ní gbogbo wọn PDP APC gbogbo wọn náà ni a gbàdúrà fún kí wọ́n tó tẹ̀síwájú ọ̀gá nìkan kan máa kàn òṣèlú yẹn ò tiẹ̀ nítumọ̀ kò sí inú ọkàn wa kò tiẹ̀ sí nínú Yorùbá wa. ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa àwọn tó wà ní orí ìkànnì Facebook wọ́n ní àwọn ògbóhùn yín dáadáa ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè bá wa sọ̀rọ̀ sókè sá. òkè o tí wọ́n ti ń gbọ́ báyìí. Thank you very much, sir. We know that the Seap is a conglomerate of a lot of business, as you have expatiated in your conversation in Yoruba. So we'd like to know what is the future plan of Seap Holdings? What should people be expecting from this conglomerate of businesses? So to speak? Yeah, you see, one thing I want people to really understand is that, you see, farmers, they have different seeds that they are planting. Some are planting maize, some yam, some cassava, and some are into palm tree, cocoa. All those ones have different years for their harvest. And let me say this one, there was a time the elephant and dog, they were talking. And the elephant was pregnant, and the dog also was pregnant. And dog was telling the elephant that, I have delivered, you are still carrying one pregnancy all around. And the elephant told us, he said, by the time I gave birth to one, the whole ground will be shaking. And that is the future of Seap Holdings. Sometimes ago, let me say this one, many of the people bought shares from Seap Bank. Many of them don't really understand the meaning of shares. Oh, we have not got dividends, we have not got anything. Let me use this avenue to enlighten them. Shares means
I have joined my money with this company. And no bank in Nigeria can give shares, dividends to people except they really understand the approval from CBN. So if the CBN has not approved the dividends of microfinance banks, they cannot give anything. So what Seap Holdings is trying to do now is Seap Holdings is now investing, and in future they are borrowing money to invest. It's part of the investment of this station also. And farm, everything we are doing, we borrowed money to do it. And by the time we finish the payments, in our white paper, we have already put it in the blueprint that 40% of all those subsidiaries will go to Seap MFI, that is the foundation. And all the members of Seap annually, apart from the interest that they are receiving, they will be getting something. But you know, where we have issues is that people need to be patient. But if they can endure, the future of Seap is like spending money. And it's like they will just be waking up and be finding alerts. So that is where we are going. Thank you so much, sir. Inú wa dùn gidi gan láti rí yín, láti ní àǹfààní wípé a ti lè bá yín sọ̀rọ̀. Torí a mọ̀ yín pé ẹ ṣe èèyàn ìlú kan, torí àwọn èèyàn mìíràn ní àwọn ìṣẹ̀ràn ìlú kan, ẹran làwọn nù, èèyàn ní ẹ̀yìn sà. Gbogbo wa la rí pé oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ ó ní ẹ̀ ń ṣe lẹ́ ń tọwọ́ bọ̀ pé gbogbo nǹkan tí ó bá ti wúlò fún lílo ọmọ ènìyàn ó lẹ́ ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ìpè náà wà, olùṣọ́ àgùntàn ìjọ nìyí. Mo wá ń wò ó torí níjọ́ kan tí mo láǹfààní àti tẹ̀lé yín rìnrìn àjò, mo rí pé ẹ̀yin fúnra yín lẹ bọ́ sí di ọkọ̀ tẹ̀ wàrà yín nírìn àjò tó dùn díẹ̀. Àwọn ọmọ ìsìn á ní ó lọ fà á. Mo wá rí pé àsìkò owó gan lẹ fi ń sinmi, àsìkò owó gan bó lẹ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀. Bàbá ni yín, ọkọ ni yín, olórí ilé iṣẹ́ ni yín, olùṣọ́ àgùntàn ìjọ ni yín. How do you balance this equation, sir? Mo wà wá ń sọ àbí ẹ̀rọ pé ní èso ní ìlú kẹrùsìn rẹ̀ tí n bá fẹ́ sùn kò sí ẹni tó lè dá mi dúró. Wọ́n lè sùn lórí omi o. Wọ́n á sùn lọ. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo like kí n máa drive because ó máa ń jẹ́ kí brain yẹn wà alert. Ó dẹ̀ jẹ́ kéèyàn máa mọ how you can concentrate and when you are driving. And time tí mo máa ń drive, ó máa ń jẹ́ àsìkò tó jẹ́ pé tí n bá fẹ́ lọ ibi tó jẹ́ torí màá kàn máa sùn ní tí wọ́n bá gbé mi. So máa ń jẹ́ kí n wà alive. And gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ṣe sọ fún wa, ó ní go ye into the world, ẹ lọ kẹ́ lọ máa jèrè ọkàn. Gbogbo àwọn iṣẹ́ tí à ń dá kalẹ̀ yẹn lọ́tùn lósìn, all those businesses are part of the soul's winning of people that are jobless, to bless them so that they can eat. Many of us, especially the young ones, are not serious to work because we have put our life on money values. When I started working in governor's office, my salary was 121 naira, and they would pay us twice, bi-monthly, twice. 61 naira. A bottle of beer by that time was 1 naira 50 kobo at that time. I think Martina maybe it's like 55 kobo or 70 kobo by that time. Money has value by that
time. But that was how I started. Even when I was working as a MAMSA, my salary as a level 8 officer by that time is less than 300. It's not up to 300,000. Maybe it's like 180 or something like that. But the training they gave us was not a training to love money. I cannot blame the youth of these days because they are looking at the leaders that are, spending money lavishly in the society, and the value that we're supposed to give to our children are not there. Because majority of the young of these days, we are married at a very young age. We are not mature in values, we are not mature in brain, we are not mature in mind. So, and because we don't have those values, we find it difficult to sell it to our children. And we can't blame the children. Do you know that many children, they don't know how to appreciate things? They feel that it's their right. I remember some years ago, civil servants in Oyo State, they were arguing with the governor over leave bonus. And they wanted to collect their leave bonus. You know what late Chief Bolage told them? He told them that leave bonus is not a right on a civil servant. It's just a privilege. And that was where I got to know that was why they call it leave bonus. Bonus. Bonus means after you have more and you decided to give. So the government is not having more, so they cancel it. So it's a privilege. So we need to go back to our values, our stories, and begin to train our children. So these are some of the things that really help us, and that is what we are preaching in Seap. So when you see us in bread, we are in bread because some of our members are selling bread. So we need to help them on credits so they can take bread, go and sell. When you see us in water, some of our members are selling sachet water. They can use that sachet water for loan, go and sell and return the money back. When you see us in farming, some of our members are selling tomato, tantase, rodo, and all those things. So all this kind is a value chain that surround one another. Networking is a revolving business, which means we are touching lives, we are touching people, and we are adding values in terms of paying our taxes and the development of the socio-economic of this nation. Thank you very much, sir. So I would like to know your philosophy of life and of course adulthood. So let's hear your philosophy about this. The philosophy of life is that, let me say that in Yoruba, which is very common. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ní láti ràn lọ́wọ́, òun náà ni ẹnìkejì ẹ̀. As many people you can help, try to help them. Don't wait for tomorrow. Do whatever you need to do to make your conscience happy. Once your conscience is happy, you are on the track. And as a pastor, there's nothing I want to say that the word of God will not be there. You need to fear God in everything you are doing. The adulthood, sir. The adulthood is just to give back to the society. Because when you say the adulthood, it means that we are going home. So whatever we have been carrying all along, we need to be returning it back to the people. We need to be a model, mentor. And that is the reason why on this station, you will be hearing training on entrepreneur, especially mentoring people to become good businessmen and women. And all the experiences I've gathered for the past 30 years on how to train people to save, to make money, to invest, and how you can grow your businesses. And this is the time of giving back to the community. Thank you, sir. Ẹ ṣeun bàbá wa dókítà Olatunde Ọládòkun. Bóyá ká tún wálé bámbá kéèyàn ó béèrè eléyìí. Nígbà tẹ́ sọ pé ọjọ́ orí yín lẹ́ẹ̀kan pé ó kù ọdún kan tẹ́ fi pé 60, mo kọ́kọ́ tún àyànfẹ́ wò pé tí ẹ̀yin àti àyànfẹ́ gan bá ń sáré lọ gan ẹ fẹ́ lè là á. Kí ni àṣírí ẹwà yín sà? Ṣé ẹ lè já wa sí káyànfẹ́ náà lè máa ṣe bóyá bíi daily routine ẹ̀? Kò sí àṣírí ẹwà kankan ju mọ̀mọ́ ara ẹ lọ.
ọmọ rẹ mi ò mutí lọ́wọ́ pé mi ò mutí mi ò dẹ̀ ń jẹ tán ẹja tó ń gbọ́ àyànfẹ́. mi ò jẹ tán ẹja mi ò mutí. mọ́mọ́ sọ lẹ́nu mọ́mọ́ sọ lẹ́nu. The only thing kan ni pé mo kàn wà conscious of my weight and of my body system. Mo tiẹ̀ kórìíra kí n sanra mi ò like torí ó máa ń jẹ́ kí n weak so mo máa ń ṣe exercise oríṣiríṣi mo lè rìn irú gbàtà ti dókè ìwé náà tí káwọn òṣìṣẹ́ mi jáde ìta wá sáré lórí fídì mo ju àwọn míì lẹ́gàn tí mo ti rí ẹ dẹ̀ rí pé gbàtà gbá bọ́ọ̀lù èmi ò rán yan ẹni tí mo rán jó tèmi so ijó gan ara exercise and cardiac ara exercise náà ló wà mo dẹ̀ ń monitor oúnjẹ mi ebi bí mo ṣe wà ẹ̀mí ń jẹ mo ti stop ẹran jíjẹ mo lè jẹun kí n má fẹ́ràn jẹ kí n má fẹ̀jà jẹ kí n má fẹ́. Uncle T. So mo dẹ̀ máa mu àwọn bíi efirin máa mu efirin àwọn gbogbo àwọn kan tó jẹ́ tìbílẹ̀ kídé díẹ̀. Bàbá wa bóyá ká tó wá máa lọ kí ni tí àwọn èèyàn sì tún lè máa retí ní ọwọ́ yín láti ọwọ́ yín sí ìgboro tí wọ́n sì retí pé ẹ tún ṣe fún àwọn láìpẹ́ yàtọ̀ sí àwọn nǹkan tí wọ́n ti ń ṣe yìí lórí ìkànnì yìí náà kí ni nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn máa retí láti ọ̀dọ̀ yín sọ́dọ̀. Ju gbogbo ẹ̀ lọ tí a bá kì í fún wọn àwọn náà gbọ́dọ̀ dá padà àwọn èèyàn náà gbọ́dọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbogbo iléeṣẹ́ tá a ti gbé wá nítorí nínú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ibẹ̀ ní káńsù náà ni wọ́n ti máa rí owó díẹ̀díẹ̀ nítorí tó bá yẹ àwọn káńsù wa náà máa jáde ní ìsìn wọn máa ní káwọn oníṣọ́ọ̀bù kéékèèké kọ́ máa mówó kéékèèké wá tí wọ́n bá dẹ̀ ti ń ṣe yẹn irú àwọn ọ̀nà kéékèèké ibi tó yẹ kí wọ́n faná sí gbogbo àwọn ibi tó dúdú wọ́n máa fún wọn ní iná níbẹ̀ kò sí bí a ṣe fẹ́ kí nǹkan dà tí kò ní gba owó lọ́wọ́ wa irú àwọn ètò tí mo ní lórí eléyìí náà irú àwọn ọmọ wa kọ̀ọ̀kan kì í ṣe lókè òní kan o ní òkè ògùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n kọ́ṣẹ́ mọṣẹ́ tí wọn ò réèyàn ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ jẹ́ káwọn bá ṣe lè ràn wọ́n náà lọ́wọ́ táwọn náà fi jẹ́ èèyàn táwọn náà tẹ̀ tún mú èèyàn mọ́ra sọ́gbà tá a bá máa bẹ̀rẹ̀ irú àwọn ètò yẹn tá a bá ràn wọ́n náà lọ́wọ́ èèyàn mélòó ni wọ́n náà lè ràn lọ́wọ́ láàrin ọdún kan ó gbọ́dọ̀ mú mọ́ra so bí gbogbo owó ṣe máa ga sókè nìyẹn tá a máa lọ sí òkè lórí àwọn nǹkan tí ó yẹ kí a ṣe so a dẹ̀ rí pé tá a bá ṣètò wa lọ́la náà a gbọ́dọ̀ rí wípé àti sọ kì í ṣe ráfù là ń ta lọ́la o àtà ráfù o nítorí ráfù ní òfin tá a lè gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n àkàn wò pé kí ni nǹkan tí a lè ṣe tó tún máa jẹ́ kí ọrọ̀ ajé àgbègbè wa kó nítumọ̀ ìyẹn la ṣe pè ní ìkíni káàdì ìkíni yẹn àwọn kan ló wá volunteer pé ẹni tó bá kọ́kọ́ kí wa pé àmúkàdì ẹ pé ìwọ ló kí iléeṣẹ́ yìí o ní ọ̀la ó mú kẹ̀kẹ́ napep kan lọ lé ìyẹn dẹ̀ ni pé o gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ó lè wá o gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ó fi ṣiṣẹ́ o gbọ́dọ̀ máa lò ó o sì gbọ́dọ̀ rí pé o ò lè tà láàrin ọdún méjì tá a bá dẹ̀ ti ń gbé fún ẹ láti máa rẹ́gísítà ẹ síbi tó o máa fowó pamọ́ sí so láàrin ọdún kan èló nìwọ náà máa ní ń bẹ̀ láàrin ọdún méjì èlò ló máa di tiẹ̀ tí wọn náà tún fi bẹ̀rẹ̀ nǹkan míì sọ pé yàtọ̀ bá parí ìyẹn láàrin ọdún méjì nísìnyí wọn náà tún rà fẹ́ nìkan bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ̀kẹ́ náà wà then á dẹ̀ tún rú àwọn èèyàn ní ìrónilágbára lórí ọjà táwọn èèyàn ń tà àwọn tá a bá ti mú káàdì wọn tá a ti ń pè wọ́n á ṣe nísẹ́yìn níbí náà láti ṣe náà nínú àwọn tó ń ta tó rà sẹ́yìn gbogbo ìlú tó wà lágbègbè sẹ́yìn gbogbo ìlú tó wà lágbègbè Ṣakí gbogbo ìlú tó wà lágbègbè Kájọlà àti Èrúwà àti Ìbàràpá ṣùgbọ́n adáyọ òkè metropolis ọ̀tọ̀ ìdí tá a ṣe ṣèyẹn ni pé a fẹ́ fojú rí nǹkan kan fún ìdàgbàsókè ibi tí a fi lè ṣe ìsọ̀rẹ̀ sí àwọn nǹkan mìíràn tó máa jẹyọ láìpẹ́ nínú. ẹ ṣe ọ̀pẹ sà. ẹ ṣe kàn sá gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní ìyá wa ń bẹ ní àyè pẹ̀lú wa wọ́n kọ̀ wọ́n rìn pẹ̀lú bàbá wa nínú assistant pastor Mrs. Bukola Sọ̀yà Olatunde
mọ́mì ẹ wá jẹ́ kí àwọn aráalé gbọ́ òun yín kó tó di pé afáwọn èèyàn láyè láti máa pè wọlé ká wá béèrè bíi méjì lọ́wọ́ yín mà. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa. Mo kí gbogbo àwọn aráàlú ọkọ mi níbí òkè òní bí pé ẹ kú lé o ṣe dáadáa mo bá yín. Iṣẹ́ sá. Ẹ ṣe ìyá wa a ti gbọ́ látàárọ̀ bí ọ̀rọ̀ Seap bó ṣe bẹ̀rẹ̀ kí ni n tí ó lè jẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìyànjú fún àwọn ọmọ wa àwọn obìnrin ọ̀dọ́ wa tí wọ́n ń lọ́kọ lásìkò yìí àbí tí wọ́n ṣẹ̀ ń gòkè tó ẹ má jẹ́ ń tàn yín irú èèyàn bíi ti yín ṣọ̀wọ́n ó ṣọ̀wọ́n o kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn obìnrin tí ó bá ọkùnrin dúró nírú ìrìn àjò tí ó ní ìgbàgbọ́ nínú ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ ó ṣọ̀wọ́n pọ̀. Let me say it in English. We can only find it in 1 in a million. Ọ̀kan nínú bíi ẹgbẹ̀ẹ́gbẹ̀rún àwọn obìnrin ẹ mọ́ bínú ẹ̀yà àǹtí. A word of advice ma for the younger generations. Okay, do you want me to say it in English or you want me The to convenient way ma in tó bá rọrùn. Okay. Advice mi fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́bìnrin tí wọ́n lọ sílé ọkọ nísìnyí pé number 1 ẹ jẹ́ ká fi àdúrà ṣe nǹkan ṣáájú, because when you pray very well, when you are very close to God, He will give you a lot of revelations about your family, about the people around you. And when you marry somebody, you marry the person with whatever challenges the person is having. You marry the person as if that you show love to the person, if whatever the situation you find yourself. And also make sure it's not your husband alone that you are getting married to. You are getting married to him and his family. People will call you Ìyàwó Ìyàwó. The people that are calling you Ìyàwó in the family, they are still your husband too. So you accommodate people around you. If you want to enjoy your home, accommodate a lot of people around you, but set boundaries. That's my advice. Thank you so much ma. Àsìkò tó fún àwọn ará ilé kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ bàbá wa torí àsìkò tẹ́ láǹfààní àti béèrè rèé ẹ ti mọ nọ́mbà tẹ́ mọ́ ń pè wá sí tí mo ń jáwọ́ náà ń pè 08068735583 08068735583 ìyún lójú òpó tó wọnú kuluwanga yín ìbéèrè wo ní tasẹ̀ tawọ́nú yín tẹ́ ẹ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá wa tí ń bẹ ń bí ìpè ti wọlé àwọn èèyàn tí ń dúró látàárọ̀. Hello orúkọ yín ibo lẹ ti ń pè wá. Yẹ̀kí ní orí lowó láti ìlú ìlérò ṣọlẹ̀. Tó bá jẹ́ ti wíwá lọ́la ni ti wíwá lọ́la ìyún nǹkan ni ìyún yìí ṣe ìṣòro ẹ mọ̀ bọ̀ ní inú ilé iṣẹ́ wa níbi tẹ́ ẹ bá ti wọ mọ́tò tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin ò súnmọ́ òkè o tẹ́ ẹ bá ti wọ mọ́tò ẹ ṣáà sọ pé òkè o bẹ́ẹ̀ bá ti dókè o ọ̀kadà kọ́kadà tẹ́ ẹ bá rí ẹ sọ pé Seap lẹ́ ń lọ báfin bá wọjà gbogbo ojú ní rí kẹ ẹ̀yin ẹ ṣáà mọ̀ bọ̀ ní ilé iṣẹ́ wa níbi. Ibi tí wọ́n ti wà súnmọ́ kí 08068735583 08068735583. Hello ẹ ti wà ń bẹ̀ o.
ẹ káàsán sà. Àmín. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé o. Bàbá wa, ǹjẹ́ ẹ ní nǹkan kan tí ẹ fẹ́ fi sọ sí tí wọ́n sọ? A ti bẹ̀rẹ̀ náà, àyà wa ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ yìí. Nígbà tá a ti gbé iléeṣẹ́ kalẹ̀, a gbìyànjú lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún wa láti tẹ̀síwájú, láti ṣe ìwúrí fáwọn ọ̀dọ́, ìyẹn ọ̀dọ́ tó bá léràn tó dẹ̀ ṣetán láti ṣe ó dàbọ̀ fún ìṣẹ́. Ó di dandan ká jọ fi ìṣẹ́ lẹ̀ kó má dàbí bàbá tó ń ṣe bọ́ọ̀lù lánàá. Òun wá lóyún the pool of defeat. Wá lóyún the pool of defeat. Ọ̀dọ́ tó ṣetán láti dágbére fún ìṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, tó ṣetán láti ṣe bye bye. Hello. Hello, ẹ mọ̀ káàsán yìí. Ẹ̀rọ sà, ta ló ń sọ̀rọ̀ ìbílẹ̀ tí ń pè wá? Wàsíù ẹni afẹ́, ẹ̀ ń ṣọlẹ̀. Àti gbọ́ yín ẹ máa ṣòro ẹ bèrè ìbéèrè yín. Àmín. 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 Ẹ ṣé o, ẹ ṣé o. Mr. Wàsíù ẹni afẹ́, wọ́n ní àwọn fẹ́ kí wa ni. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé tẹ̀ ń kí wa o. Àwa náà kí yín gidi gan. Ẹ ṣáà mọ̀ bọ̀ ní ọ̀la kẹ́ wá fojú rí. Hello. Hello, ẹ ti wà ń bẹ̀. Ẹ dákun ẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín tẹ́ fi ń gbọ́ wa tàbí kẹ́ ẹ pa pátápátá tó bá ṣe é ṣe. Ẹ ń ṣọlẹ̀. Ibẹ̀ ó ti rí ń bẹ̀ wọ́n. Ẹ mọ̀ bínú tí n bá ti lórí ọ̀fẹ́ àti gbé ìpè ẹyọ kan ìrìn bàbá wa pọ̀. Ó ti yẹ wọ́n kù mí látago kan. Tẹ́ ẹ bá sì wo ojú aago òun, ẹ ti rí pé ó ti lé ní 20 ìṣẹ́jú. Ẹ kàn jẹ́ fún èèyàn kan lórí ọ̀fẹ́ sí láti bá bàbá sọ̀rọ̀. Hello. Hello. Ẹ mọ̀ káàsán yìí. Ó jàre, bó lẹ ti ń pè wá, ta ló ń sọ̀rọ̀? Lúkúsẹ́lí láti òkè o. Yóò dùn dáadáa kẹ́ ẹ wá kí wọn lọ́la kẹ́ ẹ wá rí wọn. Ẹ ṣé o, ẹ ṣé o. Ẹ ṣé ẹ kú àdúrà yín. Bàbá ti ń sọ pé ọ̀nà mímọ̀ pọ̀ ọmọkùnrin yìí. Dádì ẹ mọ́ bínú. Àwa náà ńlá tó gbà. Ọmọ yín ni ẹ mọ́ bínú ẹ dákun. Nígbà tí bàbá ń bọ̀, ẹni tó bá láǹfààní àti wò wá lórí Facebook, ẹ ti rí pé ilé kún fọ́fọ́ ni. Ilé kún fọ́fọ́ gidi. Ìwọ ṣáà lọ sí Seap FM 89.1 lójú òpó Facebook ó rí ń bẹ̀. Àwọn tí wọ́n kọ̀ wọ́n rìn pẹ̀lú bàbá wa, àwọn PR team, public relation team tí mo ṣe mọ́ gba ìgbóhùn ẹ mọ́ bínú. Ìyá wa Mrs. Ayélabọ́lá Mariam. Òkè Akínbọ́lá wọn kọ́ kí ní dáadáa. Ẹ dákun ẹ mọ́ bínú. Àṣìwé ò tá sì sọ.
Mrs. Akínbọ́lá Mariam ìyá wa pàtàkì anítẹ́ ẹ bá ti rí wọn ẹ ti rí dádì àwọn lápá ọ̀tún bàbá. Mr. Ayọ̀dèjì Ògúnsànyà àwọn náà kọ̀wọ́rí pẹ̀lú bàbá ẹ ṣeun ẹ kú. Mr. Samuel Olúwọlé àwọn náà kọ̀wọ́rí pẹ̀lú bàbá ẹ ṣeun. Àwọn ọmọ tí wọ́n wá wọlé pẹ̀lú bàbá wọ́n wá fìfẹ́ hàn sí a wọ́n ní àwọn fẹ́ wá wo ilé-iṣẹ́ wọn. Ilé-iṣẹ́ wọn ni ilé-iṣẹ́ wa ni ilé-iṣẹ́ yín ni gbogbo alájọ ní rédíò gbogbo wa ní Ọlátúndé Dámilọ́lá wọ́n kọ̀wọ́rí pẹ̀lú bàbá ẹ ṣé o ẹ kú mi o. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọ́n lè kí mi sán lórí ọ̀fẹ́ àti kí mi ẹ lo àgbààgbà tí ń bẹ níbí ẹ dákun ẹ jẹ́ ká yé kí àwọn ará lè gbọ́. Your eyes is pushing you. Olatunde David. Olatunde David náà tẹ̀lé wọn wá. Olatunde Samuel àwọn náà wá ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kú ni. Okay. Olatunde Deborah àwọn náà wà níbí ẹ dákun ṣé ẹ lè bá wa kí àwọn ará lé ẹ lè lo máìkì tí ń bẹ lọ́dọ̀ yín bẹ̀rù. Oya. Just greet them. They are all listening. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma. I hope you are all doing well and fine, ma. God bless you. Amen. You. Ẹ ti gbóhùn rí gbóhùn ṣe tutù. Ọmọ tó fọlá tó yàtọ̀. Ìyàtọ̀ sí rárá yìí kọ́nà wọ́n ṣàánú wa. Olatunde Peter náà ń bẹ yín àyín. Wọ́n ní ká fi kíkí ránṣẹ́ sí wọn ni wọ́n ní wọ́n sì dé. Àwọn èjìrí ará àsokùn wíníwíní lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú yẹ. Ẹgbẹ́ ẹ̀ ní sanwó ẹ̀. Ẹgbẹ́ ẹ̀ ní sanwó. Ọládòṣù Táíwò Ọládòṣù Kẹ́hìndé wọ́n wà ní Kòlóńbì. Ẹ bá wa kí àwọn ará lè pẹ̀lú ohun orin ni o. Yín wàá sọ fún mi tí wọ́n fẹ́ sí gan fún wa lórí ẹni tó bá fẹ́ rí wọn tó fẹ́ dá wọn mọ̀ ẹ mọ̀ bọ̀ ní ìgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ tá a tẹ́pẹ́pẹ́ yìí ìpè àti fẹ́ àwọn olórin wa tá a pinnu gbajúgbajà olórin ni àwọn náà kò wọ́rí pẹ̀lú bàbá wọn fẹ́ bá wa ṣàjọyọ̀ ẹ kí ara lé o pẹ̀lú ohun orin óyá. Ọba tá ò rí tá a rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ òṣùbà rere o òṣùbà rere o òṣùbà rere o ọba tá ò rí tá a rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ òṣùbà rere o. Ẹ káàsán ẹ̀yin ará lé níbi tí afẹ́fẹ́ kọ̀ọ̀nì yìí fẹ́ dé orúkọ tiwa ní Táyọ̀ àti Kẹ́hìndé Ọládòṣù. Ẹ wá sọ fún mi ń panu dé ojú òsè wòran mọ́ ẹnu mọ́ làálẹ̀ dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ̀ ohun rèé
àbí wọ́n ti sin kẹ́ tó wá bí ní ẹ̀pẹ̀ mọ́ parọ́ ṣé ti studio lẹ́gbẹ́ wá àbí tó hun tẹ́ ẹgbẹ́ wá tí mò ń wo ìgangan lójú ayé ni. èyí tá a gbé wá tẹ̀ ń wò gangan lójú ayé. tó ṣúgà ti já kẹ́ ẹ bá fẹ́ wá gbọ́ wọn gangan lójú korojú ẹ tètè máa bọ̀ nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ pẹpẹ ìyẹn o lórúkọ Ọlọ́run ọba ni ìmọ̀ dágbére fún yín lórúkọ àwọn bàbá wa ṣùgbọ́n kí n tó dágbére mo sì lálejò kan tí mo fẹ́ wọn òkè yín wọ́n ń bẹ ń bì pẹ̀lú wa. àwọn ni Olúsànyà Oyèwùnmí ẹ jẹ́ kí àwọn aráàlú kan gbọ́ òyìn. Good afternoon, everyone. Good afternoon, staff. Good afternoon. Okay, before we go, we'd like the chairman of the station to give us a word of advice to everyone listening to us, both young and old, and youths of this society listening to us. We'd like the chairman to give them a word of advice as a parting shot. Yeah, my advice for us in this community is to run away from politics and religions that can bring hatredness, that can bring fighting, and let us hold ourselves in one love, determined to be great, and let us say bye-bye to poverty in our environments. And our youths, I want to advise you, don't team up with anybody to kidnap anybody. Work and make sure that we have a very fine and a stable community. God help us. Thank you very much, sir. Amen. nínú ilé kún fọ́fọ́ àwọn amójú ẹ̀rọ tí wọ́n ń bẹ ń bì pẹ̀lú mi. ẹnjìníà Bọ́lá ti tó Ọlákúnlé ẹ ṣé o ẹ̀kú rẹ̀. ẹnjìníà Mubarak àìsí tí wà nù. It's high sun on the day. ẹ ṣé ẹkú fẹ́ wa ó ti ń dá báyìí àìní dámọ́ Ọlọ́run kò ní fi sọ̀rọ̀ wa Ọlọ́run akọ́dá ayé àṣẹdá àrùn adúpẹ́ o tún ti bá a ṣe tòní bọ́ọ̀ bá wá fẹ́ gbádùn rẹ̀ bí kí gbẹ̀yìnbó ṣe máa gbádùn ti bí tá a gbọ́dọ̀ dá akọ rẹ̀ lórí rédíò ẹ̀ dákun àwọn ìṣèwú ẹ̀ ẹ mọ̀ bọ̀ ní Damdaf CBT Center níbi tá a ti tẹ́ pẹpẹ yìí ẹ̀ẹ́dó gan ni o kì í ṣe dóná o ìjó ìyìn ni tẹ́ ẹ dúpẹ́ àwọn Ládòṣù twins wọ́n ti wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú fún yín tí àwọn ohun tẹ́ ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan ẹ gbọ́ lójú ayé ẹ wà mọ́ sáńgẹ́lì lọ́rùn làwọn eléyìí ni àbí áńgẹ́lì ayé yìí áńgẹ́lì tàjọ ń gbénú ayé tàjọ wà lórí ilẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ lẹ́mọ̀ wò lórí ayélujára ẹ ṣáà ti darapọ̀ mọ́ wa Seap 89.1 FM ẹ kàn tẹ Seap FM sórí Facebook yín yáyáyáyá báyìí lẹ́mọ̀ wò ẹ tún lè lọ sórí YouTube Microfinance Bank Seap Microfinance ẹ mọ̀ bínú ẹ kàn tẹ Seap Microfinance ẹ rí ń bẹ̀ lójú YouTube gbogbo bó ti ṣe lọ bí kú ṣe kú bọ́bẹ̀ ṣe pa bá a ṣe kún bá a ṣe pín bá a ṣe jẹ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́mọ̀ wò ẹ wò ó ẹ jẹ́ mọ́ ọ lọ ọjà yẹn èmi á mọ̀ sọ fún yín pé ẹ ṣáà mọ̀ ṣe dáadáa kẹ́sì mọ́ járí sí tiẹ̀ lọ yóò wúlò níjọ́ kan àdúrà mi títí gbogbo yín ni pé láṣẹ Ìdùmarè a ní rí gbé sọ̀rọ̀ bí ó ṣe bí ọmọ kí n tó dágbére fáínálì àwọn tí àjọ wa ẹ jẹ́ káwọn náà dákọ̀ yín káfọ ara wọn kí wọ́n kí yín o. títí ìgbà míì tá a tún mọ pàdé Ọlárìnwájú Alímì lóko tèmi ó bí òyìn ọmọ bàbá Ọ̀ṣun ó dàbọ̀. Thank you everyone for being a part of this special package. Do join our regular programming tomorrow definitely. So we can't wait to have you join us and being part of the family. My name is Abdul Hafiz Tai Oyewole.
bá a bá ti sílẹ̀ bá a sílẹ̀ lọ́la àti bẹ̀rẹ̀ sẹ́nu iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ò Seap FM 89.1 Seap ó ti bẹ̀rẹ̀ kò dúró mọ́ àwọ̀ rárá dádúró kò sáyè sìnrìnrìn ẹ wo èmi tí ń tòótọ́ Olúmídé ọmọ bíbí inú Káyọ̀dé olú àyànfẹ́ yín náà ni ẹ mọ̀ sí dáadáa tí àwọn yín tà ní sórí bútì tán lẹ̀ láṣẹ̀wá ó dàbọ̀. Thank you, sir.